1 Samuel 21. Primero Samuel 21. Then came David to Nob to Ahimelech the priest. And Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know anything of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servants to such and such a place. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, El rey me encomendó un asunto, y me dijo, Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Now therefore, what is under thine hand? Give me 5 loaves of bread in mine hand, or what there is present. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. And the priest answered David, and said, There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread, if the young men have kept themselves at least from women. El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. And David answered the priest and said unto him, Of a truth women have been kept from us about these 3 days, since I came out. And the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. Y David respondió al sacerdote y le dijo, En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? So the priest gave him hallowed bread, for there was no bread there but the shewbread, that was taken from before the Lord, to put hot bread in the day when it was taken away. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the herdmen that belonged to Saul. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. And David said unto Ahimelech, And is there not here under thine hand spear or sword? For I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Por qué no tomé en mi mano mi espada ni mis armas? Por cuanto la orden del rey era apremiante. And the priest said, The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod.
If thou wilt take that, take it, for there is no other save that here. And David said, There is none like that, give it me. Y el sacerdote respondió, La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Achis, rey de Gath. And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? Did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s? Y los siervos de Achis le dijeron, ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Achis, rey de Gath. And he changed his behavior before them, and feigned himself mad in their hands, and scrabbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down upon his beard. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad. Wherefore then have ye brought him to me? Y dijo Achis a sus siervos, He aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Have I need of madmen, that ye have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? 1 Samuel 21. Primero Samuel 21.